আজকের ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে গিগাবাইট মাদারবোর্ডে উইন্ডোজ 11 সেটআপ দেওয়া যাচ্ছে। উইন্ডোজ সেটআপ দেওয়ার জন্য আমাদের F12 বাটন চাপতে হবে। এরপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। Install now. Windows 11 Pro আমরা এখন Windows 11 Pro দেব। এখন আমাদের সিলেক্ট করতে হবে। আমরা সিলেক্ট বাটনে ক্লিক করব, এবার নেক্সট বাটনে ক্লিক করব। এবার আমরা আমাদের কাস্টম ফরম্যাট দেব। আমরা যে জায়গায় Windows দেব ওই পার্টিশনে ফরম্যাট %, হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
আমাদের